Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online mit mir, dem Retro Gamer. Wir sind unterwegs als Jem'Hardar im Dominion und haben jetzt im Story Gamma Quadrant die Mission Tenebris Torquent, sofern ich es richtig ausgesprochen habe, vor uns. Die Allianz entsendet ein Team zu einem Planeten, von dem sie glaubt, dass es sich um die Heimatwelt der Hörk handelt, mit dramatischen Folgen. Researchers led by my friend Dr. Bashir have isolated several fascinating aspects of Herc biology. I'm told this data provides insight on their native environment, specifically a metallic planetoid orbiting a pulsar within a nebula. There's one system that meets these requirements, Havas Kul in the Gamma Quadrant. I'm going there to investigate along with Captain Kira in the Defiant. Dr. Bashir will accompany us as well. His insight will be critical to the mission's success. The doctor believes we'll find what we need to end this conflict on Havas Kul. If he's right, and he often is, I'm willing to travel to the heart of enemy territory. Won't you join us? Dr. Bashir und seine Forscher haben einige faszinierende Aspekte der Herc-Biologie herausgefunden. Man hat mir gesagt, dass diese Daten ihre natürliche Umgebung beschreiben. Einen metallischen Planeten im Orbit eines Pulsars inmitten eines Nebels. Es gibt ein System, das diesen Anforderungen entspricht, Havas Kul, im Gamma-Quadranten. Ich werde dorthin gehen und es untersuchen, gemeinsam mit Captain Kira von der Defiant. Dr. Bashir wird uns ebenfalls begleiten. Seine Kenntnisse werden wichtig sein. Der Doktor glaubt, dass wir diesen Konflikt auf Havas Kul beenden können. Wenn er recht hat, und das hat er ziemlich oft, werde ich tief ins feindliche Territorium reisen. Wollen Sie uns nicht begleiten? Reisen Sie zur DS9 und treffen Sie Verbündete. Fliegen Sie dann zum Havas-Kul-System und suchen Sie nach Hinweisen über die Herc. Dann tun wir das doch mal. Be seeing you. Wurmloch zum Gamma-Quadranten. Havas-Kul ist, da sind wir. Oh. Dann nutzen wir nochmal Transwarp. Die Strecke war mir doch deutlich zu lang. I have to say, the survey reports on this system really don't do it justice. A nebula, a pulsar, dark energy, and the Herc homeworld. Ich muss sagen, die Berichte über dieses System werden ihm nicht gerecht. Ein Nebel, ein Pulsar, dunkle Energie und die Herc-Heimatwelt. Ich erfasse keine Herc-Schiffe auf den Sensoren. Nor I. Isn't that strange? One would think they'd place a heavy guard on their home system. How peculiar. Let's use this opportunity to look around. Quietly, of course. Ich auch nicht. Ist das nicht seltsam? Man sollte denken, dass sie ihr Heimatsystem schwer bewachen. Wie eigenartig. Nutzen wir diese Gelegenheit und sehen uns um. Leise natürlich. Einverstanden. We're reading a number of interesting phenomena, despite interference from the nebula. Let's see. Plethora of heavy metallic compounds. A hotbed of tetryon and thermobaric energy throughout the nebula. A fitting birthplace for a future star. Wir erfassen viele interessante Phänomene, trotz der Interferenzen durch den Nebel. Mal sehen, haufenweise Schwermetalle und Unmengen an tetrionischer und thermobarischer Energie im ganzen Nebel. There's a moon nearby. Preliminary scans aren't showing much, but it's just the kind of place the Herc could be using to hide a base. Or a fleet. I'd like to take a closer look. Es gibt einen Mond in der Nähe. Die vorläufigen Scans zeigen nicht viel, doch es ist genau die Art von Ort, an dem die Herc eine Basis verstecken könnten. Oder eine Flotte. Ich würde mir das gern genauer ansehen, Erster. The pulsar's throwing off a lot of hazardous energy. Most astute, Captain. I don't like this. Let's make the appropriate Scans shield are showing a adjustments. lot of bare rock, but no metals or compounds.
It's a lot like... Mir gefällt das nicht. Die Scans zeigen nur Felsen, keine Metalle oder Erze. Es ist wie... Like it's being completely stripped of anything remotely useful? The calling card of the Herc, if I'm not mistaken. Perhaps we should send down a probe, just to be absolutely sure. There could be some Herc down there, hidden by the nebula's effect on our sensors. Als wäre alles irgendwie Nützliche entfernt worden. Die Visitenkarte der Herc, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht sollten wir eine Sonde schicken, nur um absolut sicher zu sein. Dort unten könnten sich Herc aufhalten, die durch den Nebel vor unseren Sensoren versteckt werden. Dann werde ich eine Sonde schicken. It's barely Class D. No metals, complex compounds, liquids, or atmosphere. The interior is a complex maze of tunnels. Thousands of them. This matches Herc patterns we've seen elsewhere. They've been here. The probe is online and transmitting. Our science teams are taking a close look at the incoming data, but it doesn't look terribly promising. Shall we forge on? There's a lovely planet nearby, no doubt filled with a bounty of toxic rocks and metallic salts. Die Sonde ist online und überträgt. Unsere Wissenschaftsteams gehen durch die empfangenen Daten, aber es sieht nicht sehr vielversprechend aus. Sollen wir weitermachen? In der Nähe gibt es einen netten Planeten, voller giftiger Felsen und metallischer Salze. Setzen Sie einen Kurs auf den Planeten. Entering scanning range now. These astronomic readings are strange. The planet has a highly eccentric orbit. Looks like it collects matter from the nebula as it sweeps around the pulsar, all while being bombarded with radiation. Definitely not habitable by most standards, though it's not quite demon class. Diese astronomischen Scans sind merkwürdig. Dieser Planet hat einen sehr exzentrischen Orbit. Scheinbar sammelt er Materie ein, wenn er um den Pulsar kreist und wird dabei gleichzeitig von Strahlung bombardiert. Definitiv nicht bewohnbar, aber noch keine Dämonklasse. An orbital period of several thousand years. That explains the Herc life cycle. They must hibernate while the planet is at the far range of its orbit. This orbit coincides with the previous emergencies of the Herc. The 1,000-year cycle explains why they appear suddenly, then vanish just as quickly. Eine Orbitzeit von mehreren tausend Jahren, das erklärt den Lebenszyklus der Herc. Sie müssen Winterschlaf halten, während der Planet seinen entferntesten Orbit durchläuft. Dieser Orbit stammt mit dem Auftauchen der Herc überein. Der tausendjährige Zyklus erklärt das plötzliche Erscheinen und das ebenso schnelle Verschwinden. We're reading complex structures here, along with power systems and technology. This could be a base of operations for the Herc. It appears to be deserted. Why don't we take a look around? This could be a prime opportunity. Wir erfassen hier komplexe Strukturen mit Energiesystem und Technologie. Dies könnte eine Einsatzbasis der Herc sein. Sie scheint verlassen zu sein. Warum sehen wir uns nicht um? Das könnte unsere Gelegenheit sein. Let's meet on the Defiant. We'll need to make some preparations before we send an away team down there. Treffen wir uns auf der Defiant. Wir müssen uns vorbereiten, bevor wir ein Außenteam dort runterschicken. Dann beamen wir mal rüber. I've sent a team down to establish a secure zone. They're ready for you, but you'll want to put on an EV suit before you beam down. Once you're suited up, we'll beam you down to the secure zone. It's just below the planet's surface, in a large cavern area. Ich habe ein Team runtergeschickt, um eine Sicherheitszone zu errichten. Es steht bereit, doch ziehen Sie einen Raumanzug an, bevor Sie sich runterbeamen. Sobald Sie angezogen sind, beamen wir Sie in die Sicherheitszone. Sie befindet sich unterhalb der Planetenoberfläche in einem großen Höhlengebiet.
Diese Kammer scheint eine natürliche Hülle zu sein, doch die Scanner erfassen eine ungewöhnliche Energie und viele magnetisierte Metalle und Salze in der Nähe. Viele der Höhlen hier haben eine regelmäßige Struktur, als wären sie ausgegraben worden. Vielleicht besitzen die Hörg so etwas wie einen Ameisenbau? Lassen Sie uns bei Kiras Außenteam nachsehen, wie weit sie vorangekommen sind. Da ist noch was zum Scannen. Reading a lot of background radiation and some wild magnetic fields. It's like the pulsar and the nebula are supercharging the metallic crystal compounds here. The environment's very different from anything we'd consider a habitable planet. Explains why the Herc are so alien. Quite a treasure for a geologist like myself. Ich erfasse eine Menge Hintergrundstrahlung und einige wilde Magnetfelder, als ob der Pulsar und der Nebel die metallischen Kristalle überladen. Die Umwelt entspricht nicht einem für uns bewohnbaren Planeten. Das erklärt, warum die Herc uns so fremd sind. Ein wahrer Schatz für einen Geologen wie mich. Machen Sie weiter, Ishimura. So. I should have a habitation area set up soon. We can replace the reducing atmosphere in this cavern with standard oxy-nitro and warm things up a bit. Kane's keeping watch, and Weir is looking into other connected areas. We should have a perimeter field up within a few minutes. Der Wohnbereich sollte bald stehen, Erster. Wir können die Atmosphäre hier mit gewöhnlichen Oxynitro ersetzen und sie etwas erwärmen. Kane hält Wache und wir erkundet die umliegenden Gebiete. Wir sollten in wenigen Minuten ein Perimeterfeld aufgebaut haben. Weitermachen, Williams. Everything's in order here. Define, do you still have a lock on us? Affirmative. If you need transport, there may be a slight delay due to pulsar emissions. I'm getting something odd on my tricorder. Up there! Look out! Ah! Glad you're still with us. Whatever that was must have left you for dead. I'd get moving in case it comes back to make sure. Looks like you're in a series of tunnels that connect to a larger cavern. Garrick and Bashir are close to your position. They're moving into a large open chamber. Try to make your way to them. Schön, dass Sie noch bei uns sind. Was auch immer das war, hat sie wohl für tot gehalten. Ich würde verschwinden für den Fall, dass es zurückkommt. Scheinbar befinden sie sich in einer Reihe von Tunneln, die zu einer großen Höhle führen. Garak und Bashir sind in ihrer Nähe. Sie bewegen sich in eine große offene Kammer. Versuchen Sie, zu ihnen zu gelangen. Be careful. Some of the crystal formations down there are emitting intense amounts of energy. We can't lock onto anyone with transporters, and the others are reporting that directed energy weapons won't work. Seien Sie vorsichtig. Einige der Kristallformationen da unten senden enorme Energiemengen aus. Wir können niemanden mit dem Transporter anvisieren und die anderen berichten, dass Energiewaffen nicht funktionieren. Verstanden, Captain. This is Bashir. Garrick and I are alive, but we're a little lost. Ne, den sammle ich nicht Keep ein. moving. You should head up to another chamber. The creature's in a passage near your location. Stay sharp. Garrick and I are moving into a very large, oblong chamber.
Here I was, hoping those cozy, cramped little tunnels would make a nice vacation spot. Looks like the door to the next chamber is locked. Those readings you're getting from that crystal node are interesting. It's generating a localized magnetic field. Manipulating that field could cause a response similar to pushing a button or flicking a switch. I wonder, do you think Herc can sense magnetic fields, similar to sharks on Earth? Die Messungen von diesem Kristallknoten sind interessant. Er erzeugt ein lokales Magnetfeld. Wenn man dieses Feld manipuliert, könnte es eine Reaktion auslösen, wie bei einem Knopf oder einem Schalter. Ich frage mich, denken Sie, dass die Herc Magnetfelder spüren können, so wie Haie auf der Erde? Konzentrieren Sie sich, Doktor. Yes, of course. I think you'll find a way to manipulate that magnetic field to open the door. The morphogenic crystals are probably the keys. So look for one nearby that has a similar output to the door node. Ja, natürlich. Ich denke, Sie werden einen Weg finden, das Magnetfeld zu manipulieren, damit Sie die Tür öffnen können. Die morphogenetischen Kristalle sind wahrscheinlich die Schlüssel. Also suchen Sie nach einem, der in die Tür passt. The readings I'm getting on that crystal are weak. It probably isn't usable. That one's got an odd harmonic. Doesn't seem to match the rest. That's the one you need. Use it to open that door. There's a deep crevice ahead of you. See if you can get across. Hazardous energy and anti-gravity ahead. Use your thrusters. The creature's turned back. Must not like anti-gravity. Slow and steady. Don't get lost. Try to head up when you can. Garrick and I have a breathable atmosphere here. Everyone, try and reach our location. Williams here. I'm stuck in some kind of tunnel maze. Not sure how to get out. Ishimura here. My nav system's useless. I'll keep trying to find you all. This one looks like technical data. Interesting. None of their starships had weapons until 2,000 years ago. Their first designs were way ahead of most species at that time, though. Huh. How did they go from geniuses to the ravenous eating machines we're dealing with now? Dies sieht nach technischen Daten aus. Interessant. Bis vor 2000 Jahren hatte keines ihrer Raumschiffe Waffen. Doch die ersten Entwürfe waren den meisten Spezies weit voraus. Wie haben sie sich von Genies in wütende Fressmaschinen verwandelt? Kane, report. I just lost crewman Kane's vitals. Weir's comm signal is down, but he's still alive. Keep an eye out. Wo geht hier die Tür?
Hier. Na komm. Bashir and Garrick are just past this chamber. We're picking up some interesting tech on sensors. Interesting and old. Very old. Most of it predates the Federation by several centuries. Are you reading those energy patterns on the other side of that opening? They're far more intricate than the others we've seen. Wir erfassen eine interessante Technologie auf den Sensoren. Interessant und alt. Sehr alt. Das meiste geht der Föderation um mehrere Jahrhunderte voraus. Sehen Sie diese Energiemuster auf der anderen Seite der Öffnung? Die sind viel komplizierter als die anderen zuvor. We think there's some kind of ship ahead of you. It shows signs of damage. You might be in some sort of dry dock or repair facility. Interesting. There are large gaps in tech level between each section of the facility. It's as if the Herc learn as they hibernate. They wake up with 1,000 years of advancements at hand and get ready to work. Wir glauben, dass sich vor Ihnen eine Art Schiff befindet. Es ist beschädigt. Sie könnten in einer Art Trockendock sein. Interessant. Es gibt große Technologieunterschiede zwischen den einzelnen Bereichen der Einrichtung, als ob die Herc während ihres Winterschlafs dazulernen. Sie wachen mit einer 1000-jährigen Weiterentwicklung auf und sind bereit, an die Arbeit zu gehen. Diese Konsole sieht aus, als könnte sie eine Tür öffnen. A pleasure to see you. We'll need all the help we can get if we're to leave this world alive. To that end, the good doctor and I have started to make sense of our surroundings. We seem to be in some sort of Herc command center. From here, we can begin to restore power in critical systems. Es freut mich, Sie zu sehen, Erster. Wir brauchen alle Hilfe, die wir bekommen können, wenn wir es hier lebend wieder rausschaffen wollen. Der Doktor und ich haben uns hier bereits ein wenig umgesehen. Wir scheinen in einer Art Kommandozentrum der Herc zu sein. Von hier aus können wir beginnen, die Energie für die kritischen Systeme wiederherzustellen. Herc technology is driven by electromagnetic manipulation of morphogenic crystals. Doors, life support, everything, even their central computer. If we can find the right crystals, I can bring things back online. We can look for information on Herc biology within their data system. We might even find a cure here. Die Herc-Technologie nutzt elektromagnetische Manipulation von morphogenetischen Kristallen. Türen, Lebensunterhaltung, alles, selbst ihre Zentralcomputer. Wenn wir die richtigen Kristalle finden, kann ich sie wiederherstellen. Wir können in ihrem Datensystem nach Informationen über Herc-Biologie suchen. Vielleicht finden wir hier ein Heilmittel. I found a little information. This planet used to be rich in a type of fungus. It thrived in the harshest of environments, even areas high in pulsar radiation. It used to be a staple of the Herc diet until it disappeared from the ecosystem. Without it, the Herc began to suffer from a severe type of malnutrition.
It led to a number of neurological disorders, many of which we've seen firsthand. Ich habe ein paar Informationen gefunden. Dieser Planet war von einem Pilz übersät. Er wuchs in den rauesten Umgebungen, selbst bei hoher Pulsarstrahlung. Er war Grundnahrungsmittel der Herc, bis er aus dem Ökosystem verschwand. Ohne ihn litten die Herc an schwerer Unterernährung. Dies führte zu vielen neuralen Störungen, von denen wir einige bereits gesehen haben. Based on these readings, there should be more data storage units in the tunnels beyond this chamber. They're the ones by the door with the blue glow rods. One more thing. Some parts of the tunnels still have malfunctioning gravity systems. You should be able to navigate through them, but the energy fields in there will nullify your weapons, so be careful. Basierend auf diesen Messungen sollten sich weitere Datenspeichereinheiten in den Tunneln hinter dieser Kammer befinden. Es sind die bei der Tür mit den blauen Leuchtstäben. Noch etwas. Einige Teile der Tunnel haben immer noch beschädigte Gravitationssysteme. Sie sollten durchkommen, doch die Energiefelder darin werden ihre Waffen deaktivieren. Also seien Sie vorsichtig. Ich besorge Ihnen die Speicherkristalle. Oh, good. You made it. We were about to leave when... No! No! What's going on? Ishimura's vitals just flatlined. It moved away from you and shrouded itself. That covers the first peaceful meeting between the Herc and the Founders over 3,000 years ago. Send your officer to me so that I can address any injuries. So, weiter geht's. That's Kane's helmet. I have a feeling we won't find the rest of him. You're a sight for sore eyes. Let's get out of here before... William! Send your officer to me so that I can address any injuries. One of your officers has arrived here.
It moved away from you and shrouded itself. The Herc tried to synthesize the enzyme they needed for cognition, but failed. Da sitzt hier jemand. Da kommen wir so nie dran. Von dieser Seite bin ich doch gekommen. Das heißt, ich muss da lang. One of your officers has arrived here. It moved away from you and shrouded itself. Send your officer to me so that I can address any injuries. My God, the enzyme the Herc need is a precursor to Ketracell. It moved away from you and shrouded itself. One of your officers has arrived here. Nicely done. We should be able to translate Herc data files and run a detailed analysis of them at a greatly accelerated rate now. I have a good friend in Starfleet Engineering that would love to spend some time with this technology. The Herc have made some remarkable advances in their time.
Gut gemacht. Wir sollten die Hörk-Daten nun viel schneller übersetzen und besser analysieren können. Ich habe einen guten Freund in der Sternflotte, der liebend gern etwas Zeit mit dieser Technologie verbringen würde. Die Hörk haben zu ihrer Zeit beachtliche Fortschritte gemacht. Ah, the first results are in. Excellent. I have access to a few critical systems, including gravity and power generation. Bringing them online now. That should make things go a little smoother. Ah, die ersten Ergebnisse sind da. Ausgezeichnet. Ich habe Zugriff auf ein paar kritische Systeme, einschließlich Schwerkraft und Energieerzeugung. Ich schalte sie jetzt ein. Das sollte die ganze Sache etwas leichter machen, nicht wahr? In der Tat. I'm getting some historical records now. Give me a moment to process it. This is not good. It's a record of the fall of the Herc civilization at the hands of the Dominion. For some reason, the Dominion removed the fungus from the ecosystem during a Herc hibernation cycle. Military conquest, most likely. This is what drove the Herc to madness. Ich erhalte nun einige historische Berichte. Geben Sie mir einen Augenblick. Ah, das ist nicht gut. Es ist ein Bericht über den Fall der Herc-Zivilisation durch das Dominion. Aus irgendeinem Grund hat das Dominion während einem Winterschlaf der Herc den Pilz aus dem Ökosystem entfernt. Wahrscheinlich für militärische Eroberungen. Das hat die Herc in den Wahnsinn getrieben. It appears we have some uninvited guests. You're a long way from Zenketh, Admiral. Yes. To what do we owe the pleasure? Ah, traveling incognito? One of her many covert identities, I suspect. This expedition of yours has gone on long enough. Touched a nerve, have we? You found a secret I've kept for millennia. Something I've kept from Odo and the Great Link. The origin of the Herc infestation. And you're rolling it. I needed soldiers to realize my dream of dominion. Enforcers willing to obey without question. Physically, the Herc were perfect candidates. But their peaceful, free-thinking nature was an obstacle. In studying the Herc biology, I found the key to their loyalty. The Ketracel precursor. Yes, I extracted it from their ecosystem. They had no choice. Obey or die. I take it things didn't go according to plan. No, they became savage, incoherent, volatile. With each cycle, the swarm grew larger, wilder. My ability to control them diminished. All I could do was point them in the direction of my enemies. I would let them rampage and await their eventual hibernation. Cry havoc and let slip the dogs of war. They were a failure, but they provided a gift. Ketracel, the gift that led to a more successful endeavor. The Jem'Hardar. I think I've heard enough. I knew you were involved in this somehow. You built an empire on slavery, and now it's all falling apart. When the Alliance learns about this... But they won't. None of you are leaving this world alive. You would kill another founder? There were other founders who knew the truth once, like you. They did not want a dominion built on the backs of slaves. They tried to depose me, to expose the truth to the Link. They failed, and paid for their lack of vision. All of you against the wall. Odo, this is getting out of hand. Stop this now. No, Odo. This is bigger than you. Bigger than us. The Dominion must endure. I'm afraid I can't allow that. What now? You've forced my hand. This is a modification of your own Herc lure. As we speak, every Herc in the Quadrant is homing in on the signal. And you're calling them here? To their homeworld? On the contrary, madam. I'm calling them to the Founder homeworld. Your chickens, as the humans say, are coming home to roost. Insanity! We will...
I think that's our cue. Now that we have restored operations here, our ships will be able to lock onto us with transporters. I suggest we take advantage of this while we can. Ich denke, das ist unser Zeichen, Erster. Jetzt, da wir hier einsatzbereit sind, können unsere Schiffe ihre Transporter einsetzen. Ich schlage vor, wir nutzen das, solange wir können. Hochbeamen. You did this? All of you? You killed a god? My god? My beautiful founder. Gone forever. I loved her so. And now you'll pay the price. Guards! Enough, Wayun. All of you stand down. No! You betrayed her! And the Dominion! I will carry out her final order! That founder is no more, Wayun. This founder has given you an order, and you will obey. No! He is no founder. She was a founder. He is a traitor! Guards! Shoot to kill! All of them! Belay that order. What? We do not serve you, Vorta. Where this founder leads, we will follow. Thank you, my friend. Fine. Then I'll do it myself. Take Wayun into custody and return to your ship. We have business at the home world to attend to. Tell me, was it part of your plan to draw every Herc in this sector to this system, Garrick? Because if it was, it worked with flying colors. We need to get out of here and fast. Our only hope is to punch a hole through the swarm so we can go to warp. Sagen Sie mir, war es Teil Ihres Plans, alle Herc aus dem Sektor in dieses System zu locken, Garak? Wenn ja, dann hat er tadellos funktioniert. Wir müssen hier schnell weg. Unsere einzige Hoffnung ist es, ein Loch in den Schwarm zu schießen, damit wir auf Warp gehen können. Wir sind direkt hinter Ihnen, Captain. Try to hold them off. I'll see if I can arrange the distraction. Containment breach. We lost it. Personal integrity friends. Abandoned ship. So.
Und langsam kämpfen wir uns hier durch. They're breaking off. They've received the signal. They're heading for the Founder homeworld. I think we're in the clear. The Herc have departed for the Founder homeworld. It will take them some time to reach it, even at maximum warp. We should make the most of that time and bring an end to this madness. The information that the good doctor found should do just that. For now, let's return to our respective fleets and prepare for the next and hopefully final steps of this journey. Ich denke, wir sind sicher. Die Herc sind zur Heimatwelt der Gründer aufgebrochen. Es wird etwas dauern, bis sie erreichen, selbst auf maximalen Warp. Wir sollten die Zeit nutzen und diesen Wahnsinn beenden. Die Information, die der gute Doktor gefunden hat, sollte dafür ausreichen. Lassen Sie uns zuerst zu unseren Flotten zurückkehren und unseren nächsten und hoffentlich letzten Schritt dieser Reise planen. Thanks to Garrick, my homeworld is under siege. I realize there's not a lot of love lost to the Founders these days. But if the center of the Dominion falls to the Herc, the rest of the galaxy will soon follow suit. If you're willing to stand with us one last time, assemble your forces and rendezvous with my fleet in the Gamma Quadrant. I hope to see you there before it's too late for all of us. Dangarak wird meine Heimatwelt belagert. Ich verstehe ja, dass die Gründer heutzutage nicht sehr beliebt sind, aber wenn das Zentrum des Dominions in die Hände der Herc fällt, wird der Rest der Galaxie bald folgen. Wenn Sie uns beistehen wollen, ein letztes Mal, dann versammeln Sie Ihre Streitkräfte und treffen Sie sich mit meiner Flotte im Gamma-Quadranten. Hoffentlich werden Sie da sein, bevor es zu spät ist. Für uns alle. System verlassen. There's a certain poetic symmetry at play here. The Dominion are about to receive their comeuppance from one of the many species they've abused. Regrettably, we Cardassians have some experience in such matters. Of course, our work is just beginning. We need to formulate a cure for the Herc before they devastate every system in the quadrant. Hopefully, we can achieve this lofty goal before they make a meal of the Dominion. And again, science is often a lengthy, perilous process. I'm certainly glad to put Havas Kul behind me. Small, dark passages are not a passion of mine. Hier gibt es eine gewisse poetische Symmetrie. Das Dominion erhält seine Strafe von einer der vielen Spezies, die sie ausgenutzt haben. Leider haben wir Cardassianer mit so etwas Erfahrung. Natürlich ist unsere Arbeit nur der Anfang. Wir müssen eine Lösung für die Herc finden, bevor sie jedes System des Quadranten vernichten. Hoffentlich erreichen wir dieses stolze Ziel, bevor sie das Dominion verspeist haben. Leider ist Wissenschaft oft ein langsamer und gefährlicher Vorgang. Ich bin froh, Havas Kul hinter mir zu haben. Kleine, dunkle Orte gefallen mir überhaupt nicht. So, damit haben wir diese Mission auch abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschö, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.